Лето 19-го года в республике Коми выдалось на редкость холодное и мокрое. Урожай грибов случился небывало скудный. Грибы выходили как бы нехотя и своей обычной красотой не очень-то и блистали. Ну да ладно, какие вышли, такие вышли. Пойдемте посмотрим в Усть-Куломском лесочке. Мухоморы только не ешьте.
Мухоморы только не ешьте.